Good morning, friends. Today we are going to discuss here a Latimer diagram. What are the Latimer diagram? How are they represented? And the applications of a Latimer diagram. Now, first of all, in that video, we are going to discuss here what is meant by the Latimer diagram. The Latimer diagram for an element. The Latimer diagram for an element present potential data for a series of a compound. That means Latimer diagram represent a potential data. Latimer diagram presents a potential data for a series of compounds of an element in which it is in a different oxidation state. म्हणजेच आपल्याला असं म्हणता येईल की लॅटिमार डायग्राम ही पोटेन्शियल डाटा प्रेझेंट करते. पोटेन्शियल डाटा, मग पोटेन्शियल डाटा कशाचा? तर कंपाऊंडचा. लॅटिमार डायग्राम प्रेझेंट अ पोटेन्शियल डाटा, दॅट मीन्स रेडॉक्स पोटेन्शियल किंवा ऑक्सिडेशन पोटेन्शियलची माहिती कंपाऊंडची. मग कंपाऊंड्स कशाचे? ते इलेमेंटचे इन विच इट इज इन अ डिफरंट ऑक्सिडेशन स्टेट. म्हणजेच लॅटिमार डायग्राम एखादे इलेमेंट वेगवेगळ्या ऑक्सिडेशन स्टेटमध्ये असलेल्या कंपाऊंडच्या रिडक्शन पोटेन्शियल बद्दल माहिती देते. लॅटिमार डायग्राम फॉर एन इलेमेंट प्रेझेंट अ पोटेन्शियल डाटा फॉर अ सिरीज ऑफ कंपाऊंड ऑफ एन इलेमेंट इन विच इट इज इन अ डिफरंट ऑक्सिडेशन स्टेट. म्हणजे एखादा इलेमेंट त्याच्या डिफरंट ऑक्सिडेशन स्टेटमध्ये असणाऱ्या कंपाऊंडचा पोटेन्शियल डाटा देण्याचं काम हे लॅटिमार डायग्रामचं असतं. द मोस्ट ऑक्सिडाइज्ड फॉर्म ऑफ द इलेमेंट, द मोस्ट ऑक्सिडाइज्ड फॉर्म ऑफ द इलेमेंट इज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट हँड साइड. दॅट मीन्स द इलेमेंट विच हॅव्हिंग अ हायर ऑक्सिडेशन स्टेट in that compound, this compound is written on the left hand side of this Latimer diagram. The species is a successively lower oxidation state are placed in a decreasing order of their oxidation state. That means the elements are arranged, the compounds are arranged in the order of decreasing the oxidation state of the element present in that compound. म्हणजेच त्या कंपाऊंडमध्ये असणाऱ्या विशिष्ट अशा इलेमेंट्सचे ऑक्सिडेशन स्टेटच्या उतरत्या क्रमात ते कंपाऊंड लिहिलेले असतात. क्लोरीन इन ॲसिडिक सोल्युशन, क्लोरीन फॉर एक्झाम्पल, क्लोरीन इन ॲसिडिक सोल्युशन ॲट pH इज इक्वल टू 0 इज शोन बिलो फॉर लॅटिमार डायग्राम. तर इथे लॅटिमार डायग्राम शो केलेले आहे ॲसिडिक सोल्युशनमध्ये आणि नंतर आपण बेसिक सोल्युशनमध्ये बघणार आहोत. तर लॅटिमार डायग्राम of chlorine in acidic solution, that means at pH is equal to 0 is given here. ClO4 negative ion, the chlorine carries a plus 7 oxidation state. Now it changes into a ClO3 negative, it chlorine carries a plus 5 oxidation state. Then it is converted into a SClO2 in which the chlorine atom acquire plus 3 oxidation state. Then it is converted into a SClO where the chlorine acquire plus 1 oxidation state. This SClO is again changes to Cl2 where the chlorine acquire 0 oxidation state. This Cl2 is again converted into a Cl minus ion where the oxidation state is changes from 0 to -1. That means जेव्हा आपण इथे ClO4चं कन्व्हर्शन ClO3 मध्ये करत आहोत त्यावेळेस जे कपलचं रिडक्शन पोटेन्शियल आहे ते +1.20 होतं. ClO3 मायनसचं कन्व्हर्शन SClO2 मध्ये होत असताना रिडक्शन पोटेन्शियल +1.18. SClO2चं कन्व्हर्शन SClO मध्ये होत असताना रिडक्शन पोटेन्शियल 1.65. SClOचं कन्व्हर्शन Cl2 मध्ये होत असताना जे रिडक्शन पोटेन्शियल आहे +1.67. and this Cl2 when converted into Cl minus ion then the reduction potential value is given +1.36. These are the Latimer diagram for chlorine
in acidic solution at a pH is equal to 0. Now the next one example is the chlorine in a basic solution, that means at a pH is equal to 14 is given by Latimer diagram. ClO4 negative ion, that means here the chlorine acquire plus 7 oxidation state. The reduction potential of change ClO4 into ClO3 is a plus 0.37, and in ClO3 chlorine acquire plus 5 oxidation state. In ClO2 negative ion chlorine acquire plus 3 oxidation state, then it is changes to a ClO minus. Here the chlorine acquire plus 1 oxidation state. This ClO minus changes into a chlorine. In that case the chlorine acquire 0 oxidation state. This Cl2 is again converted into a Cl minus, then it acquire a negative oxidation state, negative 1. That means here the values given in between the two compound, that means on the above side of arrow represent the reduction potential of this change or couple. The above diagram shows the following feature. This diagram shows the following feature. First one, the number below each species. The number below each species gives the oxidation state of element under study. That means जे कंपाऊंड इथे दिलेले आहे या कंपाऊंडच्या खाली दर्शवणारे जे +7 +5 +3 +1 हे जे आहे ही ऑक्सिडेशन स्टेट आहे तिथे असणाऱ्या एलिमेंट्स. दुसरी माहिती किंवा दुसरा गुणधर्म असा दिलेला आहे, द स्पेसीज विथ हायेस्ट ऑक्सिडेशन स्टेट इज प्लेस्ड ऑन अ लेफ्ट अँड सक्सेसिव्ह लोअर ऑक्सिडेशन स्टेट ऑन द राईट हँड साईड. इथे राईट साईड पाहिजे होतं, म्हणजेच जास्तीत जास्त ऑक्सिडेशन स्टेट असणारा कंपाऊंड आपण लेफ्ट हँड साईडला लिहिला तर ऑक्सिडेशन स्टेटच्या बाकी सर्व कंपाऊंड ऑक्सिडेशन स्टेटच्या उतरत्या क्रमामध्ये लिहायचे आहे. तिसरं वैशिष्ट्य असं आहे, द रिडक्शन पोटेन्शियल ऑफ ईच कपल इज शोन ऑन द आरो. दॅट मीन्स दिस व्हॅल्यू +0.37 +0.30 +0.68 या सर्व व्हॅल्यू रिडक्शन पोटेन्शियलच्या आहेत. द रिडक्शन पोटेन्शियल ऑफ ईच कपल इज शोन ऑन arrow. नाउ द नेक्स्ट वन feature is the reduction potential of Cl2 changes to Cl minus. The reduction potential of Cl2 changes to Cl minus is the same, that is plus 1.36 and plus 1.36 in acidic and basic medium. The reduction potential of Cl2 changes to Cl minus is the same in both the medium, acidic as well as basic, and this value is equal to plus 1.36. This is because the reduction of Cl2, this is because the reduction of Cl2 does not involve the H plus ion. That means in the reduction of Cl2 there is not an involvement of H positive ion, so the pH does not affect this reaction. Other couple are affected by the pH. Other couples are affected by the pH because the H plus ion is present in that compound. Now here we discuss about the application of a Latimer diagram. There is a first application, the specification of the element. Latimer diagram gives a clear view of all possible species of any element that can exist in a single glass. That means the first application of a Latimer diagram is the Latimer diagram gives a clear view. That means it shows a clear view of all possible species of any element that can exist in a single glass. That means it shows the tendency of an element to form a different type of a compound that can exist in a single glass. म्हणजेच एखादा एलिमेंट त्याचे वेगवेगळे किती कंपाऊंड तयार करू शकतात याबद्दलची आयडिया या लॅटिमर डायग्राम वरून येते. जसं क्लोरीनने येते वेगवेगळ्या पद्धतीचे कंपाऊंड तयार केले, तशाच प्रकारे ज्या एलिमेंटची आपण लॅटिमर डायग्राम पाहतो त्या लॅटिमर डायग्राम मध्ये आपल्याला असं लक्षात येते की तो एलिमेंट किती कंपाऊंड तयार करू शकतो. नेक्स्ट वन आहे द स्टॅबिलिटी ऑफ स्पेसीज. रेडॉक्स स्टॅबिलिटी ऑफ स्पेसीज डिपेंड अपॉन इट्स रिडक्शन and oxidation potential. The redox stability depend upon the reduction and oxidation potential.
The value of redox potential gives an idea about the thermodynamic stability of the species. That means the value given above the arrow is the value of redox potential. It gives the idea about the thermodynamic stability of the species. Now third one application is that the redox potential of a non-adjacent species. Redox potential of a non-adjacent species. It is possible to calculate. It is possible to calculate the redox potential of non-adjacent species using relation between free energy. That means इथे फ्री एनर्जीचं रिलेशन वापरून आपण रेडॉक्स पोटेन्शियल नॉन ॲडजस्टंट स्पेसिसचं रेडॉक्स पोटेन्शियल कॅल्क्युलेट करू शकतो. कन्सिडर अ लॅटिमार डायग्राम ॲज शोन ॲज A changes to B and B changes to C. E naught dash and E naught double dash are the redox potential of conversion. A changes to B and B changes to C respectively. Let the number of electron accepted as n dash and n double dash in a two step. The free energy changes accompanying the two steps grad G naught dash and grad G naught double dash respectively. म्हणजेच इथे grad G naught dash is the free energy of the first step and grad G naught double dash is the free energy in a second step. E naught and E naught double dash is the energy and n is the number of electron, n dash with the number of electron accepted in first reaction and n double dash is the number of electron accepted in a second step. The redox potential of the couple can be calculated as follows. Total free energy change is given by grad G naught is equal to grad G naught dash plus grad G naught double dash. We know that grad G naught is equal to minus of NF E naught. Therefore, put this value in above equation. Minus of NF E naught minus of N dash F E naught dash minus of N dash F E naught dash plus N double dash F E naught double dash. F is a common in all the steps, therefore it may be cancelled out. So, and negative sign is also cancelled. Then N E naught is equal to minus of N E naught plus N double dash E naught double dash. But the total number of electron involved are N is equal to N dash plus N double dash. E naught is equal to N dash E naught N double dash E naught double dash divided by N dash N double dash. If we put the value of first conversion and second conversion, that means if we put the value of A changes to B, reduction potential of A changes to B is 1.20 and second value B changes to C is the 1.18 and the number of electron accepted in the first step and second step is the 2, then the average or electrode potential of a non-adjacent species can be calculated by using this formula, which becomes equal to the 1.19 volt. Now the fourth one application is the disproportionation. It is possible to predict the disproportionation of any species. It is possible to predict disproportionation of any species in aqueous medium using Latimer diagram. It is possible to predict the disproportionation of any species in aqueous medium using Latimer diagram. The hydrogen peroxide can undergo disproportionation as that means twice H2O2 changes to twice H2O plus O2. One can predict the feasibility of the reaction using Latimer diagram of oxygen in acidic medium. One can predict the feasibility
of the reaction using Latimer diagram of the oxygen in acidic medium. O2 changes to H2O2. H2O2 changes to H2O. That means here the oxidation state of oxygen changes to -1 and then it is changes to -2. The two half cell reaction can be written as H2O2 plus twice H positive ion plus 2 electron plus 2 electron changes to twice H2O liquid, then the electrode potential is plus 1.76, and second one is the O2 plus twice H positive ion plus 2 electron changes to H2O2, then the electrode potential is a plus 0.70 volt. Subtracting the above two equation, if we subtract the two equation, then twice H positive ion cancel, twice electron cancel and out. H2O2, here the negative H2O2, that means here there are two molecules of hydrogen peroxide, and this here O2 is a negative, so it will be written on the right hand side. So this the resultant reaction gives a twice H2O2 changes to H2O plus O2. The electrode potential value is a plus 1.06 volt. Since the value is a positive, the disproportionation of hydrogen peroxide is a spontaneous or feasible. If the electrode potential value becomes positive, then the reaction is always spontaneous. So the here electrode potential value is a plus 1.06, that means it is a positive value. So this disproportionation reaction, twice H2O2 changes to H2O plus O2, is spontaneous. There are some examples of Latimer diagrams are given also. Here the Latimer diagram of manganese in basic and acidic mediums are shown below. In acidic medium, MnO4 negative ion, MnO4 dinegative ion, MnO2, Mn tripositive ion, Mn dipositive ion, and Mn. There are variable oxidation state of manganese are given here, and this value is the electrode potential value of the couple, or this value represent the redox potential value of this conversion. In basic medium also manganese acquire plus 7, plus 6, plus 4, plus 3, plus 2 and 0 oxidation state. These are another example of Latimer diagram. From this example we are also again discuss various type of a question related to that Latimer diagram. तर आजच्या या क्लासच्या माध्यमातून आपण लॅटिमार डायग्राम म्हणजे नेमकं काय असतं, लॅटिमार डायग्राममध्ये जे इलेमेंट्स आहे त्यांच्या ऑक्सिडेशन स्टेटच्या उतरत्या क्रमामध्ये आपण जे कंपाऊंड इलेमेंट्स वेगवेगळ्या ऑक्सिडेशन स्टेटमध्ये जे कंपाऊंड फॉर्म करतात त्या कंपाऊंडना ऑक्सिडेशन स्टेटच्या उतरत्या क्रमामध्ये आपण लिहितो आहोत, आणि त्याबरोबरच त्यांचं रिडक्शन पोटेन्शियल व्हॅल्यू त्या कन्व्हर्शनमध्ये आपण रिप्रेझेंट करत आहोत. याला लॅटिमार डायग्राम असं म्हणतो आपण. आणि लॅटिमार डायग्रामच्या आपण ॲप्लिकेशन बघितल्या तर पहिल्या ॲप्लिकेशनमध्ये असं आपल्याला दिसतं आहे स्पेसिफिकेशन, म्हणजे एखादा इलेमेंट वेगवेगळ्या ऑक्सिडेशन स्टेटमध्ये कसे कंपाऊंड तयार करू शकतो, कोणते कंपाऊंड तयार करू शकतो याच्याबद्दल आपल्याला आयडिया येते. त्याच्या रेडॉक्स पोटेन्शियल व्हॅल्यूवरून आपल्याला म्हणजेच एकतर वेगवेगळ्या ऑक्सिडेशन स्टेटमध्ये एखादा इलेमेंट किती कंपाऊंड तयार करू शकतो, दुसरं रेडॉक्स पोटेन्शियलवरून आपल्याला त्या कंपाऊंडची थर्मोडायनॅमिक स्टॅबिलिटीबद्दल आयडिया येते. समजा एखाद्या नॉन ॲडजस्टंट स्पेसिसचं आपल्याला रिडक्शन पोटेन्शियल कॅल्क्युलेट करायचं असेल तर ते आपण या फॉर्म्युल्याद्वारे कॅल्क्युलेट करू शकतो. आणि तसंच डिसप्रॉपोर्शनेशन रिॲक्शन ही
फिजिबल आहे किंवा स्पॉन्टेनियस आहे किंवा नाही हे सुद्धा आपण त्या रेडॉक्स पोटेन्शियल व्हॅल्यूवरून कॅल्क्युलेट करू शकतो. तसंच इथे एक वेगळं उदाहरण दिलेलं आहे लॅटिमार डायग्रामचं. तर यामध्ये मॅग्नीज वेगवेगळे ऑक्सिडेशन स्टेटमध्ये किती कंपाऊंड तयार करू शकतो याबद्दल आयडिया दिलेले असे अजून काही उदाहरणं आहेत लॅटिमार डायग्रामचे. आपण ते सुद्धा पाहावे आणि त्याचा थोडासा अभ्यास करावा. एवढे या क्लासमध्ये सांगतो आणि तेच थांबतो. धन्यवाद.